Hi, hello, and welcome to Buvi's tutorials. Today we are going to learn about an interesting topic which is homonyms. They are very helpful maximum competitive exams. So what are homonyms? Before saying about homonyms, you should know about the types of homonyms. So homonyms ஓட types ரெண்டு types இருக்கு. ரெண்டு விதமா நம்ம classify பண்ணலாம். One is homophones. Two is homographs. Now we'll see all these one by one. Right. What is homonym? Before that, just classify this word into two. Homonym. அது பிரிச்சிங்கன்னா homo plus nym. What is the meaning of homo? Max. Homo means same. Nym means name. Altogether it is called the same name. So இந்த வேர்டோட மீனிங்கை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாலே எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லாமல் எது ஹோமோனிம்ஸ், எது ஹோமோஃபோன்ஸ், எது ஹோமோகிராஃப்ஸ் அப்படிங்கிறத ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ சேம் நேம், தட் மீன்ஸ் வாட்? That is same spelling and also with same pronunciation but have different meaning, right? So sound pronunciationum same இருக்கும், spellingum same இருக்கும், ஆனால் meaning மட்டும் different-ஆக இருக்கும். Let's get things clear. We'll see some examples. We have two different usage of addresses. One is that residential, I have your address. Then second one is he addressed a public meeting. That is an act of addressing. See next example, right. Okay, right, whether it is right or not, right or wrong. So for making decision, okay, decision making, right, this word is used. And one more meaning is direction. So I have given a few more examples. ஸோ ஹோமோனிம்ஸ் கிளியர் ஆகிடுச்சா? அதுதான் மெயினான விஷயம். ஸோ ஹோமோனிம்ஸை தான் ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம், ஹோமோஃபோன்ஸ் அண்ட் ஹோமோகிராஃப்ஸ். இப்போ பார்க்க போகிறது ஹோமோஃபோன்ஸ். அந்த வேர்டை ஹோமோ ப்ளஸ் ஃபோன். ஹோமோ மீன்ஸ் ஆஸ் யூ நோ சேம், ஃபோன் மீன்ஸ் ஃபோனட்டிக் சவுண்ட், ஓகே, ப்ரனன்சியேஷன். அப்போ ஹோமோஃபோன்ஸ்னால் என்ன மீனிங்காக இருக்கும்? சேம் ப்ரனன்சியேஷன் இருக்கும் பட் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்லிங் அண்ட் மீனிங். கரெக்டாக? ப்ரனன்சியேஷன் சவுண்ட் சேமாக இருக்கும், மீனிங்கும் ஸ்பெல்லிங்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். திஸ் இஸ் ஹோமோஃபோன்ஸ். லுக் அட் தீஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். Actually the pronunciation, that is the sound is same but it has different meaning as well as the spelling also different, right? To get things more clear, some more examples are here. Is it clear? Next we will move on to the next classification of homonym, that is homographs. So homograph, அந்த word classify பண்ணுங்க, homo plus graphs. Homo means as you know same, okay. Graphs means writing, okay. Writing means what? Words. Spelling, same spelling but with different meanings and pronunciation, okay. So the sound and the meanings are different but with same spelling, okay. Spelling word same இருக்கும், பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு ஒரே வேர்டை போல் இருக்கும், ஆனால் அதோட pronunciation சவுண்டும் சரி அதோட மீனிங்கும் சரி வித்தியாசமாக இருக்கும். That is called homograph, okay. Look at the first example, live, live, okay. I live in Mumbai. The match will be telecasted live. Can you find the difference? Difference purida? See the second example, minute, minute. Now here, lead, metal, okay, lead. This one is lead, okay. So I have given some more examples here. Just go through. And also I have given a set of homographs. You try to give your answer in the comment section. Every day try to note down new words, notebook as well as in your mind. That will be helpful to your communicative English and also for attending any type of competitive exams.
regarding verbal aptitude, right? I hope you understood well. We'll meet in the next video clipping. Bye bye.